So the only remainings are MCQs. Okay, I will provide it. Okay, and you write assignment in same way as like first chapter. That is, you have to draw all the diagrams from the chapters, and below that you have to cover 30 MCQs from these all given MCQs. Okay. Is anyone having any doubt? Okay. If there is no doubt, so we will proceed for the next chapter, and chapter number 4, that is the thermodynamics. Okay, so what is the weightage of this chapter? बघा किती वेटेज आहे त्या चॅप्टरचं? 30. 1 3 13. Okay. Yes, sir. Yeah, so this chapter is also very important chapter, and this chapter you already learn in your 12th science. Okay, so thermodynamics, what is the syllabus? So thermodynamics is a very very vast branch. Okay, thermodynamics is mainly related to the heat, work, temperature, system properties, then how system works on the surrounding. Okay, how energy interaction takes place. Okay, this is very very interesting chapter, thermodynamics. It will be interesting when, if you are thinking on that. Okay, there are two types of studies. It means if you are only reading things. Okay, if you are only reading things, it is one type of study. But if you are reading some point, okay, and then you think on that. Okay, for example, system. So what is mean by system? So system is that definition. So is there any system surrounding to us? So if you are thinking like that, okay, so this will be the another type of study, and it will be very fruitful. Okay, it will give results. And one more you can add there, that whatever you understood from these things, if you are right in your language, okay, then it will give more impact. If you are see in UPSC examinations, some theory answer papers are there. Do you know that? Yes, sir. Yeah. um, Yes, so sir. so they are reading that much. ते एवढं वाचत असतात की सगळे जे क्वेश्चन आहेत, बऱ्यापैकी क्वेश्चन हे माहीत असतात. बट हाऊ टू write this answer, how to write the answer of question, it is also a art. So for that reason, you should also start writing what you understood. So previously I have given that task to all the divisions, but you have not done that. That you have to write in your own language. Okay, are you in that process of writing whatever you understand in today's lecture? See, it is not possible for me due to that online lectures to check your notebooks. But students who will do that, they will they will definitely get benefit of this. Okay, so thermodynamic is that type of study. So you have to think on that. Okay, you have to think some examples and all these things. So thermodynamics is mainly related with the energy or temperature or heat in the motion. At that time, whatever we studying, what are the results, what are the records we found, this study is called as the thermodynamics. Okay, in thermodynamics, this is the content for our syllabus. Okay, in syllabus this content included, that is the definition of thermodynamics, then thermodynamic systems, surroundings, then universe, then types of systems, then state of system,
then properties, intensive property, extensive property, then thermodynamic equilibrium. Okay, so you do one thing, you write name of the chapter and below that write down syllabus. Okay, समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. याच्यामध्ये एवढ्या डायग्राम नाहीत जास्त, त्याच्यामुळे याचं असाइनमेंट थोडंसं आपल्याला वेगळ्या पद्धतीचं घ्यावं लागेल. So thermodynamics is very interesting subject. And after mechanical engineering, for this thermodynamics, one separate branch is there, that is the heat power. So when you complete this writing, you please tell me. समजण्यामध्ये कोणाला काही शंका येते का? एखादी गोष्ट समजत नाही शिकवलेली, किंवा एखादा पॉइंट समजत नाही, असं असेल तर त्याच वेळेला विचारत जावा. त्यावेळेला विचारणं शक्य नसेल तर नंतर विचारलं तरी चालेल. बट यू शुड बी in contact with the staff members, so you will get more benefit, not only for this subject, for other subject also. But for that, what is requirement? क्वेश्चन विचारायचे असतील किंवा समजत नसेल हे जर कळायचं असेल तर त्याच्यासाठी अगोदर लक्ष द्यावं लागेल. तुम्हाला समजूनच घ्यायचं नसेल, लक्षच द्यायचं नसेल तर असं वेळच येणार नाही तुमच्यावर की तुम्हाला समजलं नाही. Most of the time what happen when I ask student to write this syllabus, so some students taking screenshot of this slide and they will think after this lecture or at evening I will write this, but it will not happen. Am I correct? जे विद्यार्थी असे करतात ते असतील ह्याच्यामध्ये पण, की आता सध्या स्क्रीनशॉट घेऊ आणि परत निवांत ज्या वेळेला असेल त्यावेळेला लिहू. पण आपण कधीच निवांत नसतो. जरी निवांत असलो तरी आपल्याला बाकी कामं करत बसतो आणि हे जे लिहायचं आहे हे वरचेवर राहून जातं.
So if we providing that much important time here, it means you have to write this. If some important time given to draw diagram, it means you have to draw it. परत बघू, नंतर करू. ओके, ह्याच्यामुळे आपण पाठीमागे पडत राहतो. So don't behave like this, because if your habits are very important. Your habit take you towards the success. So it is not important, instead of other things are also important, but habits of learning, how to learn, these are very important. If your habits are correct in the required direction, then you will get success easily. Okay, but your habits are not that much good, or not in in that direction, then you will not get result. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. मी बोलतोय ते कळतंय ना सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Oh, sir. Over. Okay, so I think all of you have written this syllabus, and many of the things, if you observed here, many of the things you have learned in the 12th science, but we again go through this thermodynamics chapter, or we can say revision. If you understood all these things in 12th, then we can consider this as the revision, and it will help me if you share your knowledge whatever about particular points. If you have some knowledge, if you can share here, then it will be better. Okay, there is no matter, see, nobody will be wrong. Okay, nobody will be wrong, because uh, someday before, okay, someday before, someone have thought, like, if I am sitting here, and so if I can invent some device. Okay, so if I sit here, and it is possible to talk the person who is far away from me, so at that time it was illusion. Yes or no? Yes, sir. हा, सगळे त्याला येडा म्हणायचे की बाबा हे इथं बसून कोण एवढा लांब बोलू शकतंय का, हे कसं शक्य आहे. बरोबर आहे. म्हणजे त्या वेळेला, ॲट दॅट सिच्युएशन, ॲट दॅट टाइम, द पर्सन हु इज थिंकिंग लाईक दॅट, ही इज मॅड, or he is wrong. Okay, instead of mad we can say it, he is wrong. So in same way, nobody will wrong, nobody will correct for continuous. Do you get what I am talking? कोणीही चुकीचा नाही, कोणीही बरोबर नाही. बरोबर नाही म्हणजे कंटिन्यूसाठी बरोबर आहे असं आपण म्हणू शकतो, जे काय आहे ते, जे आहे ते आहे स्टँडर्ड. परंतु आपण एखाद्याला रॉंग करून म्हणू शकत नाही. काय सांगता येत नाही, पुढच्या काही दिवसामध्ये असं सुद्धा होऊ शकेल. ओके, so the requirement is that you have to talk, you have to share your knowledge, you have to write nice platform here, so it will develop your personality also. Okay, so thermodynamics and energy. Okay, now thermodynamics, what is mean by thermodynamics? The thermodynamic is the science of energy. Okay, so what is mean by energy then? Energy, the ability to cause changes. You may have different definitions for that. Okay, what are those? Is anybody having another definition for energy, or what is the some words for the energy? कोणाकडे काही सांगण्यासारखं आहे का एनर्जी बद्दल? The capacity to do work. Capacity To do work. to do work, correct, very good. So energy is nothing but by using energy we can perform some work. But I say, for every changes, okay, if some changes are required at that time, or behind this change, energy is present, correct? Yes, sir. Okay, for example, if I am talking,
If I am talking, so what is necessary? Of course, mouth is necessary, tongue is necessary, but energy is also necessary. Okay, if I am on ventilator, व्हेंटिलेटर म्हणजे मी दवाखान्यात आहे, सपोज व्हेंटिलेटरवरती आहे, मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय. ॲट दॅट टाइम ऑल्सो आय हॅव टंग, आय हॅव माउथ. एम आय करेक्ट? Yes, sir. बट आय कांट टॉक. वाय? Energy is low. या, करेक्ट. म्हणजे आपल्या पुस्तकात फक्त शिकवलं जातं की एनर्जी म्हणजे काय असते, इकडून फोर्स लावला तिकडं सरकली, वर्क झाले म्हणजे एनर्जी आहे. बट एनर्जी ॲप्लिकेशन, सो इफ आय हॅव टू लिफ्ट दॅट मोबाईल, so what is requirement? Energy requirement. Okay, if I have to on this mobile, see, if battery is discharged, then mobile will on or not? Off. Yeah, it cannot be on. Okay, so it means everywhere, for any changes, for any changes, energy is required. So in definition they have given ability to cause the changes or capacity to do a work. Okay, so we given names to some of the energies. Okay, and some of the energies are as it is. So some energies are here, that is potential energy, kinetic energy, thermal energy, okay, wind energy, electric energy, then light energy. Am I correct? Yes. का चुकलं काय यात? करेक्ट. ओके, करेक्ट आहे. अजून कोणत्या प्रकारचे एनर्जी आहेत? कोणती विशाल? केमिकल एनर्जी. अशा कोणती? साऊंड एनर्जी. विंड एनर्जी. ओके, सो अशा असंख्य प्रकारच्या एनर्जी आहेत ज्यापैकी आपल्याला थोड्याशा माहीत आहेत. ओके, अशा असंख्य एनर्जी आहेत, ओके, ज्या निसर्गामध्ये वर्क होत असतात, कॉज होत असतात. प्रत्येक गोष्ट घडण्यामागे एनर्जी आहे हे तर आपण बघितलं. ओके, प्रत्येक गोष्ट घडण्यामागे एनर्जी आहे किंवा कारण आहे, ते कारण म्हणजे एनर्जी आहे. सो देर आर सो मेनी एनर्जीज अवेलेबल इन द so many energies, it means in the different forms. Okay, so energy is one thing, it can change its form. Now how it is, you can see here, conservation of energy principle. Conservation, it means during an interaction energy can change from one form to another, but the total amount of energy remains constant. Or in the other language we can say, what is the principle or what is the definition for conservation of energy? Energy या, करेक्ट, दिस वन इज व्हेरी सिम्पल. ओके, ह्या जेवढे तुमचे सगळे आहेत ह्या सगळ्यांना ही डेफिनेशन पाठ आहे आणि ही कोणच विसरत नाही. काही त्या डेफिनेशनची रचनाच अशी केलेली आहे. ओके, त्या डेफिनेशनची रचना अशी केलेली आहे की ती तुमच्या जिभेवरती अशी आपोआपच येत जाते, तुमच्या म्हणजे सगळ्यांच्याच आपल्या, की आय एम नॉट डिफरंट फ्रॉम यू. फर्स्ट थिंग, मी तुमच्यापेक्षा वेगळा नाही, आपण सगळे एकसारखेच आहोत. सो now energy neither be created nor be destroyed. So here one example given, that is potential energy. Okay, if I have to lift, here we do not have that much videos. Okay, so you please see carefully. If suppose this is the stone and if I have to lift the stone in upward motion, so what is required here? Energy. Okay, it means if I lift this stone, okay, up to certain height, okay,
up to certain height, it means here. आता बघा बरं का, बऱ्याचशा गमतीशीर गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये ज्या आपण कधी केअरफुली बघत नाही. ओके, if I lift up to that level, so I have to add, I don't know quantity, how much energy, so that quantity depends on the weight of this stone. Okay, so here I add some energy to lift that. It means this stone contain that much energy, correct? Here it is in the form of potential energy when it is on the ground. When I lift up to that, here we have some amount of potential energy. So I consider here potential energy as a 10. Okay, so this 10, okay, if I have to lift this, it means I require to add some energy to that stone, because I have to lift this against the gravity. Am I correct? Otherwise this stone will not move from here, that place. हे बरोबर आहे का बघा, मला हा जर दगड हलवायचा असेल इथून, तर मला त्याच्यामध्ये एनर्जी ऍड करावी लागेल. सो देर आर डिफरंट वेज टू ऍड एनर्जी. इफ आय कॅन मूव दिस, और इफ आय कॅन लिफ्ट इट बाय माय हँड, माझ्या हाताने जर मी तो उचलू शकत असेल तर ती माझी एनर्जी यूज करू शकतो. इफ आय लिफ्ट दिस विथ द जेसीबी, ओके, देन विच एनर्जी वी आर ऍडिंग हियर? Mechanical. Mechanical energy, or we can say here chemical energy also. Here what happens, in JCB or in some all vehicles, we are converting chemical energy into the mechanical energy, because for running of JCB or for the working of JCB, what type of energy required? Fuel energy. फ्युएल एनर्जी. ओके, फ्युएल एनर्जी म्हणजे जेसीबी जर चालायचं असेल तर त्याला डिझेल लागणार आहे. ओके, so diesel is nothing but it is the chemical. So by combustion, what we can say, uh, by making combustion of this diesel, we can convert chemical energy into the mechanical energy, and that mechanical energy we are using here to lift this stone in upward direction. It means we are adding energy here. So up to that level, this energy consider as suppose 10. If I lift again in upward direction, so here that energy we give name this energy as a potential energy. त्याला आपण potential energy असं नाव देऊ. So here it is 10 or more than 10. The energy available in that stone will be 10 or more than 10. 10. More than. What is your opinion? It will be 10 or more than 10. More than 10. More than 10. More. It is that much easy, because to lift that stone up to that level, it required energy, that is 10. We have to add energy that much. If I have to move again or I have to lift again, then this energy will be more than 10. Okay, it may be 15, it may be 20. Okay, if suppose there is some ground like this, if there is some ground and if I put this stone on that, then that energy will be balanced. It means that ground apply opposite force. Okay, I think mechanics मध्ये तुम्हाला हे चालू झालं असेल बघा, फोर्स वगैरे. Yes, sir. हे इकडून बॉडीचा याच्यावरती फोर्स झाला की त्याला अपोजिट डायरेक्शनने हा दुसरा फोर्स क्रिएट होतो. ओके, बट दिस मच that stone having that much energy in the form of potential form. ओके, जर मी हा याच्या खालचा जो सपोर्ट आहे, इफ आय रिमूव्ह दिस सपोर्ट, देन व्हॉट विल हॅपन? Falling down. Forces get unbalanced. First thing,
Okay, forces get unbalanced, and due to that, and due to gravitational force, and that whatever energy is here available with that stone, that is maybe weight, that is whatever height, okay, due to that it will move in the downward direction. Correct? Yes, sir. Yeah, and it will create some impact. Where it will reach, it will create some impact. जिथं कुठं तो जाईल तिथं तो काहीतरी इम्पॅक्ट करेल. Okay, so it means energy neither be created, it can convert. Okay, now there are some problems. If suppose काही जण तुम्ही म्हणाल मला की सर मग 100% ट्रान्सफर होते का एनर्जी, म्हणजे जर समजा कंपनीने गाडीचा ॲव्हरेज, एखाद्या गाडीचा ॲव्हरेज 20 किलोमीटरचं सांगितलं असेल तर मग वेगवेगळी का ॲव्हरेज मिळते. एनर्जी जर एका लिटरमध्ये एक गाडी एवढी देत असेल तर दुसरी का देते. सो देर आर सर्टन पॅरामीटर्स, देर आर सो मेनी पॅरामीटर्स ॲक्च्युली, बिकॉज ऑफ विच द सेम इंजन कॅनॉट परफॉर्म द that much up to that much efficiency. Okay, so here energy is nothing but ability to cause the changes, and energy conservation principle is energy neither be created nor be destroyed, it can change from one state to the other state. Now the first law of thermodynamics, okay, an expression of conservation of energy principle. The first law asserts that energy is a thermodynamic property. Okay, here one conservation of energy principle for the human body. Okay, conservation of energy principle for the human body. Here you can see energy in 5 unit. Okay, and when you walk for our activity, ओके, म्हणजे मी जसं सांगितलं, मी जर व्हेंटिलेटरवर असेल तर मी काहीच करू शकणार नाही, म्हणजे एनर्जी जाणारी बाहेर आहे ती पण तिथे काय नसणार आहे. ओके, हिअर एनर्जी इन इज 5 युनिट अँड एनर्जी आउट 4 युनिट. सो फॉर एव्हरी टाइम दिस ह्युमन बॉडी नो हाऊ इट विल क्रिएट एनर्जी. If I fire wood, then is this example of energy creation? That asked question by our student. Okay, so where you are creating energy? It is not creating energy. See, producing current in the turbines. Okay, turbines आपण शिकलेलो आहे म्हणून मी घेतो. Producing current is not, is this mean that we have developed current or developed energy? No. करेक्ट, समजलं तुम्हाला? टर्बाईन पासून आपण इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करतो, म्हणजे आपण नवीन एनर्जी जनरेट केलेली आहे का? नो सर. नाही. तर त्याच्यासाठी काय केलं आपण, हायड्रॉलिक मध्ये जी एनर्जी होती ती फक्त कन्व्हर्ट केलेली आहे, वेगळ्या फॉर्म मध्ये, युजेबल फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट केलेली आहे. ओके, म्हणजे आतापर्यंतचा जो रिसर्च आहे त्याच्यानुसार तरी आपण एनर्जी जनरेट करू शकत नाही किंवा ती व्हॅनिश पण करू शकत नाही. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द energy. Now you can see here different types of energies. So mainly there are two types of energies, that is the internal energy and external energy. So every see, to transfer energy some working substance are required. Okay, or that working substance contains that energy. For example, diesel, when we come, जर डिझेल आपण असं दिवसभर जरी त्या जेसीबीच्या मध्ये कॅन घेतलं आणि ज्या कॅन मध्ये जर ठेवलं असं जेसीबी मध्ये, ओके, तर ते रन होईल का? बरोबर आहे. तर त्या इंजिन मध्ये ओतावं लागेल, त्याचं डिकम्पोज करावं लागेल, त्याचं बर्निंग करावं लागेल, आणि मग त्याच्यामधून आपण एनर्जी काढू शकतो. आपल्याला माहित आहे डिझेलमध्ये एनर्जी आहे, पण डिझेल जसंच्या तसं जर ठेवलं आपण
जेसीबीच्या इंजिनमध्ये न टाकता किंवा टँकमध्ये टाकता तर त्याचा यूज होणार नाही. सो दॅट एनर्जी मीन्स इंटरनल एनर्जी. ओके. So the internal energy is present in a system due to molecular motion. Internal energy present in a system due to molecular motion, arrangement of atomic structure and its chemical composition. This one is very important because to learn these things we need microscope. ओके. बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत ह्या इंटरनल एनर्जीच्या त्या नेकेड आईजने आपल्याला दिसत नाहीत, त्या आपण बऱ्याच वेळेला फील करू शकतो. वी कॅन फील दिस विथ अवर हँड्स अँड अवर सेन्स. ओके. बट वी मेनी टाइम्स वी कांट सी इट. ओके. फॉर एक्झाम्पल if suppose this is the rod, metallic rod, and if I heat here, so what will happen? What are the effects of this heating? Heat is transfer to one point to another. Heat transfer from one point to another point. Okay. So instead of heat I can say temperature. Okay. Instead of temperature I can heat I can say temperature, because heat is the very different part. Okay. Many times we are confused in that heat and temperature, heat and temperature. Okay. These are the totally different terms. Okay. See here, if I heat here and ऑन द नेक्स्ट एंड इथं या बाजूला जर मी याला हात लावला तर काय होईल? काय होईल? We can feel the heat. यस, म्हणजे मला तिथं चटका बसेल थोडक्यात. सो वाय इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी. सो आय विल आस्क वन सिंपल क्वेश्चन. व्हॉट इज मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर मीन्स व्हॉट? तुम्हाला जे काय वाटतंय ते सांगा. डोंट बॉदर अबाउट करेक्ट अँड रॉंग अँड ऑल थिंग्स, because see, I am also not talking all things correct. I will accept it. काय वाटतं तुम्हाला? Surrounding atmosphere. काय असतं? Surrounding atmosphere ची heat. सराउंडिंग आणि ॲटमॉस्फिअरची हीट. ओके. अजून कोणी काय सांगते? टेम्परेचर म्हणजे काय वाटतं तुम्हाला? To produce heat. काय सांगितलं परत एकदा? हॅलो, अजून कोण सांगते टेम्परेचर म्हणजे काय? Hotness. हॉटनेस. गुड. Physical quantity. फिजिकल Quantity. quantity. Okay. As per my view, temperature means it is the hotness or coldness of any body. बरोबर आहे का? Yes, sir. ओके. एखाद्या बॉडीला मी हात लावला आणि ती जर हॉट वाटत असली टेम्परेचर, तर आपण म्हणतो इथं टेम्परेचर जास्त आहे. ओके. आणि जर एखाद्या ठिकाणी हात लावला, आता सध्याच्या परिस्थितीत सकाळी उठल्या उठल्या तुम्ही बाहेर ठेवलेलं पाणी आहे आणि त्याच्यामध्ये हात घातला, तर तुम्ही काय म्हणता? हे खूप थंड आहे, म्हणजे याचं टेम्परेचर काय आहे? कमी आहे खूप. एम आय करेक्ट? ओके. सो आय विल मग मला सांगा, इफ सपोज हिअर this one is the pot, one of the pot, and if I heat here and if I feel
वॉटर, याच्यामध्ये वॉटर मी ठेवलं तर काय होईल? काय होईल? आणि याच्यामध्ये जर सपोज मी Temperature of water increases. हा ठीक आहे, थर्मोमीटर ठेवला मी, तर टेम्परेचर ऑफ वॉटर विल Increases. increase. It is under macroscopic study. There are two types of study, macroscopic study and the मायक्रोस्कोपिक स्टडी. जर मॅक्रोस्कोपिक स्टडीचा जर विचार केला आपण, तर आपण असं म्हणू की या ठिकाणी पाणी काय झालंय, समजा आपल्याला आंघोळ करायची आहे सकाळी, आपण ह्याच्यामध्ये हात घालून बघणार, बरोबर आहे? हात घालून बघणार, पाणी तापलंय का, तर तापलंय, टेम्परेचर वाढलंय, हे सेन्सेशन न कळतं, हे काय आहे? मॅक्रोस्कोपिक स्टडी आहे. आणि हे जर आपल्या मॅक्रो MACRO पुढे येईल आपल्याला एखाद्या वेळेस ते, पण इथं या मॉलिक्युलरची जी इंटरनल एनर्जी आहे त्याच्यासाठी मी सांगायला लागलो हे. ओके, मॅक्रोस्कोपिक. मग इथं टेम्परेचर बघतो आपण, सपोज 27 डिग्री गेलेला आहे, म्हणजे नेमकं काय होतं याच्यामध्ये? अंडर मायक्रोस्कोप यू कॅन ऑब्झर्व दॅट. Under microscope, if this is the water, so water having molecules, every object having molecules, am I correct? Yes, sir. And every molecule have their bondings with their neighbor molecule. Okay, like this. इथं सगळीकडे आहेत असं कन्सिडर करतो मी, तर एवढे मॉलिक्यूल करायचे म्हणजे आपले लेक्चर संपेल त्याच्यात. ओके, जवळजवळ क्लोजली असे मॉलिक्युल्स आहेत. That molecules we cannot observe with our naked eyes. Okay, now if I add heat here, adding heat means I am adding temperature, sorry, energy. Okay, if I add energy here, so what will happen? The molecules here, due to that energy, start vibrating. So if suppose I consider one molecule here and this one is the molecule, suppose already it is this molecule having some energy, am I correct? Yes, sir. So due to that energy, this molecule is in the form of vibration, small vibration आहे, एकदम छोटंसं व्हायब्रेशन आहे, एकदम त्याच्या थोड्याशा जागेला व्हायब्रेशन आहे. ओके, ड्यू टू इट्स ओन एनर्जी. ओन एनर्जी म्हणजे अगोदरची कुठून तरी ट्रान्सफर झालेली असेल, त्याच्यामध्ये असेल. ज्या वेळेला मी याला हीट देतोय म्हणजे एनर्जी ट्रान्सफर करतो, एनर्जी ट्रान्सफर करतो, त्यावेळेला हाच जो मॉलिक्यूल आहे याचं व्हायब्रेशन एकदम फास्ट गतीने चालू होतं, याचं व्हायब्रेशन एकदम फास्ट चालू होतं. आणि हे जे व्हायब्रेशन आहे, हे व्हायब्रेशन ट्रान्सफर होत असतं, त्या मॉलिक्यूलच्या साईडला जो मॉलिक्यूल आहे त्याला ट्रान्सफर होतं. ज्या वेळेला मी इथं एनर्जी ऍड करतो खालून, त्यावेळेला पहिल्यांदा इथलं पाणी, जे तळाला पाणी आहे याच्या भांड्याच्या, so whether it will get heated or this surface water will heated. Yes, तळाचं पाणी. from where? Surface water. खाली. Surface water will heat early. जे तळाला पाणी आहे त्या. Ha, so the water which is available at the bottom of this pot will heat. So why this water will heat after some time? Why the temperature of this water, that is water which is available at the surface, will show some temperature? Do you get my question? तुम्हाला क्वेश्चन कळाला माझा? माझा क्वेश्चन, हा, माझा क्वेश्चन असा आहे, मी मराठीत विचारतो की मी जर टेम्परेचर इथं ऍड करतोय, इथं एनर्जी ऍड करतोय मी, हे जे तळाचे मॉलिक्युल्स आहेत इथं,
बरोबर. इथं पाण्याचे मॉलिक्युल्स आहेत वॉटरचे. यांना जर मी एनर्जी देतोय तर इथलं एनर्जी देतो इथं म्हणजे याचं व्हायब्रेशन वाढतं किंवा टेम्परेचर वाढतं एनर्जी ऍड केल्यामुळं. मग इथलं का वाढतं टेम्परेचर सरफेसचं? मॉलिक्युल किंवा ट्रान्सफर होतात ना. मॉलिक्युल एनर्जी वाढल्यामुळं व्हायब्रेट होतात मॉलिक्युल. हा करेक्ट आहे. पुढं ते अपवर्ड जातात आणि ते सरफेसचे डाऊनवर्ड येतात. सरफेसचे डाऊन. डाउनवर्ड येतात. ओके, यू आर correct. But I have now again one more question. Now if suppose this is the metal rod, the same situation is here. सगळेजण ऐकताय का बघा, बाकीचे पण? Yes, sir. हा. If suppose here someone says I have not seen name. कोण म्हणाला आता? मी हा, स्नेहल. स्नेहलने काय सांगितलं की हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते वरती जातात आणि वर जे आहेत ते खाली येतात. दिस इज रिलेटेड टू वॉटर. सपोज नाउ इफ आय हिट रॉड हिअर, इफ आय हिट रॉड हिअर ऑन वन ऑफ द एंड, बरोबर. इथं मी हिट करतोय म्हणजे एवढ्या सरफेसमध्ये सपोज मी हिट करतोय. मग थोड्या वेळाने या बाजूला जर मी हात लावला तर मला टेम्परेचरमध्ये फरक जाणवतो का? Yes. Yes. Yes, sir. हां. मग आता इथं माझा क्वेश्चन असा आहे, की इथं तर मॉलिक्युल, इथं जसे मॉलिक्युल वरचे खाली खालचे वर जात होते तसे इथं जातात का? नाही. मग इथं कसं आहे? ते देन हाऊ कॉन्टॅक्ट Transferred from one atom to another. एनर्जी? Is transferred from one atom of the to other. या, दॅट इज करेक्ट. Energy transfer, it means what? If we take example of the temperature, the energy, it means when we add heat to the molecule which is present here, it gets vibrate. When we add energy, जेवढं जास्त एनर्जी ऍड करेल तेवढं ते जास्त व्हायब्रेट होतो आणि तो त्याच्या शेजारचा जो मॉलिक्यूल आहे त्याला पण व्हायब्रेट करतो. सो दिस व्हायब्रेशन is nothing but the temperature under the microscopic study. Do you get me? So when the vibration of molecules are more, so we can record more temperature. When the vibration is low, the temperature will be low. Hello, Gadde sir. Extremely sorry. Yes. Zaresh sir is there. हाँ sir. Sir, I want to give one instruction to student. Can I? हाँ sure sir. Yeah. At sharp 3 p.m. I want add one unit test link in the Telegram group. तर 3 वाजता मी एक टेलिग्राम ग्रुपवरती लिंक टाकतो प्रॅक्टिस टेस्टची मॅथमॅटिक्सची. तर ती सगळ्यांनी द्या, 3 ते 4 सगळ्यांनी द्या. रिझल्ट 4 सव्वा 4 वाजता डिस्प्ले करेल मी. ओके, ते लेक्चरच्या ऐवजी आपण टेस्ट टाकतो आता मी. ओके, अंडरस्टँड? हॅलो. Okay, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, sir. थँक्यू गड्डे सर, थँक्यू. Okay, okay sir. So your test will be conducted from 3 to 4. So Zaresh sir will provide link. Okay. Okay. So where we are? टेम्परेचर. Molecular vibration. Molecular vibration. See. So up to that, what we consider that temperature will increase. It means energy added increase. But what exactly happened there? So if the vibration goes on increasing after some time, suppose after some time, if I remove that heat, I have one more question now. If I remove that heat, so there is vibration. Okay, there is vibration or no in that molecules? Yes. But after some time, it will not that much hot. That rod will not be hot for a long time. Am I correct? समजला का क्वेश्चन? जर मी तो हीट जे द्यायचा कोपऱ्याला जी हीट देतो मी त्या रॉडच्या, ती जर बाजूला काढली तर थोड्या वेळानंतर 1 तासानंतर 2 तासानंतर मला तो जो रॉड आहे तो तेवढा गरम लागत नाही किंवा त्याचं तेवढं टेम्परेचर राहत नाही.
So what it is mean? It dissipates the energy Heat to It काढून surrounding. करेक्ट. काय करते हे एनर्जी? कन्वर्ट होते परत अजून एन्व्हायरमेंटमध्ये. ओके, त्याचं रिझन काय आहे? इट इज ड्यू टू द, what is the reason behind that? The reason is potential difference, potential energy difference. Why that current flowing from Koyna Dam towards this or towards your home? Is there any motor to drive this, like pump? Is there any pump who force that current, or some manual power is there who is sitting on the wires and pushing that current towards you? Do you get my question? Yes, sir. So my question is that energy will transfer in many times. Okay, it is due to the potential difference. म्हणजे एनर्जी ज्या ठिकाणी जास्त आहे तिकडून ती ज्या ठिकाणी कमी आहे तिकडं काय होते, ती फ्लो होते. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट एनर्जी. त्याची प्रॉपर्टी, प्रत्येकाची प्रॉपर्टी आहे. सो डू यू अंडरस्टूड दॅट मॉलिक्युलर इंटरनल एनर्जी? Yes, sir. सो दिस इज द मॉलिक्युलर इंटरनल एनर्जी. ज्या वेळेला सर्व मॉलिक्युल्स एकत्रितपणे एखादा प्रभाव निर्माण करतात, ओके, ते जे आहे ते एक्सटर्नल म्हणू शकतो आपण, किंवा मॅक्रोस्कोपिकच्या अंडर येतं. ते मॅक्रोस्कोपिक म्हणजे इन जनरल सगळ्यांचं मिळून तुमच्या वर्गाचा रिझल्ट एकत्र किती आला, ओके, ए डिव्हिजनचा रिझल्ट एवढ्या पर्सेंट आला, बी डिव्हिजनचा रिझल्ट एवढ्या पर्सेंट आला. सो इट इज अंडर द मॅक्रोस्कोपिक. Okay, and if I take example of Snehal, suppose, so whatever percentage Snehal got in this exam, suppose in class test, suppose, so this one is the Microscope. microscopic study. Do you get it? Average, yeah, that is correct. Average म्हणजे आपण मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन मध्ये ॲव्हरेज करतोय, पण मी एक एक्झाम्पल म्हणून सांगितलं की एका मॉलिक्युलचा जो काही प्रभाव असेल त्याला मायक्रोस्कोपिक मध्ये बघावं लागतं आपणाला, आणि सगळ्यांचा मिळून जो टोटल इफेक्ट असतो जो मॅक्रोस्कोपिक मध्ये. डू यू गेट दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we will move towards chemical energy. I think we have some examples we will see. Now energy, there are three types of energy: chemical energy, atomic energy, and the sorry, molecular energy. Okay, that is internal energy. So chemical energy, it is energy released due to changes in chemical composition. Chemical composition, the best example is combustion of fuel or air fuel mixture in IC engine. Okay, combustion of air fuel mixture in IC engine. हे समजलं केमिकल एनर्जीचं. पेट्रोल डिझेलचं जे काय स्ट्रक्चर आहे ते आपण कंबाईन करतो आणि त्याच्यामधून जी येणारी एनर्जी आहे ती जी एनर्जी आपण वापरतो, ओके, त्याला केमिकल एनर्जी म्हणतो. आय थिंक इन गॅस वेल्डिंग सच टाइप ऑफ एनर्जी इज युजिंग. गॅस वेल्डिंग मध्ये अशा प्रकारची केमिकल एनर्जी वापरतो असं म्हणू शकतो का आपण? बिकॉज गॅसेस आर ऑल्सो फ्लुइड. ओके, then next one is the atomic energy. It is energy released due to changes in atomic structure of matter such as nuclear fission and fission. For example, uranium. Okay, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये असे व्हायलेट होणारे मॉलिक्युल्स वापरले जातात. फॉर एक्झाम्पल युरेनियम. ओके, त्याचा इथं स्ट्रक्चर मला नक्की लक्षात नाही याचं काय, 235 वगैरे असं काहीतरी आहे. याच्यावरती वी बंबार्ड वन न्यूट्रॉन, सो इट विल गिव्ह क्रिप्टॉन प्लस बेरियम
plus energy. Okay, this energy can be used to rotate the turbine. ओके, ज्या वेळेला आपण एक न्यूट्रॉन याच्यावरती सोडतो त्यावेळेला हे अनस्टेबल होतं आणि ते स्प्लिट होतं युरेनियम. ओके, आणि त्याच्यामधून क्रिप्टॅन निघतात, बेरियम निघतात आणि अजून 3 न्यूट्रॉन निघतात त्याच्यामधून ॲक्च्युली. So this is continuous process. Again these 3 neutrons bombarding on the uranium, again energy will develop. Okay, so we have to control this. Nuclear power plant बघा तुम्ही कधी सिटी मध्ये असणार नाही, तुम्हाला दिसणार नाही. ओके, कारण ते म्हणजे ॲक्च्युली त्याला कंट्रोल करण्यासाठी मॉडरेटर्स वगैरे असतात. ओके, सो दिस कम्स अंडर द ॲटॉमिक एनर्जी. ॲटमचं स्प्लिट करून त्याच्यापासून जी काय एनर्जी मिळते त्याला ॲटॉमिक एनर्जी म्हणतो आपण. ओके, आणि लास्ट वन इज द मॉलिक्युलर एनर्जी, जी मी तुम्हाला आता सांगितली टेम्परेचरच्या बाबतीमध्ये, ते त्याचं एक एक्झाम्पल होऊ शकतं. देन it is very difficult to evaluate the absolute value of internal energy. Internal energy is denoted by letter U. So it is very difficult to find out exact available energy inside the what we can say somewhat matter or working substance, and it is denoted by letter U. Okay, this is the external energy now. So internal energy, we have seen different types of the internal energies are there. Internal energies we cannot observe with our naked eyes. And now external energy, 2 types of the energy. First one is the internal energy and another energy is the external energy. The internal energy is present in a system due to mass, height above the earth surface and the acceleration due to gravity. Internal नसायला पाहिजे ते, external energy पाहिजे होते. ओके, बरं द्या, परत बघते. ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. सो पोटॅन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी, ह्या 2 एनर्जी अशा आहेत ज्या एक्सटर्नल आहेत असं आपण म्हणूया सध्या. ओके, दो एनर्जीज अवेलेबल ऑल हिअर, that is external energies, are in the form of potential energy and in the form of kinetic energy. Okay, then total energy. So the total energy is the addition of internal energy plus external energy. So external energies are potential energy and external energies are potential energy and the kinetic energy. So total energy is equal to U plus 1 upon 2 mv square plus mgz. Okay, now that notations can be changed for in different books. The notations थोडेफार चेंज असू शकतात. ओके, so this is related to the energy. So energy is the capacity to do work, or energy is the ability to make some changes. And there are 2 types of the energies. First one is the internal energy. In internal energy, that is chemical energy, atomic energy and molecular internal energy is also considered. So we can denote this energy with the letter capital U. And another type of energy is the external energy. So all potential energy and kinetic energy, or the all energies, comes under this potential energy and kinetic energy. So the total energy is equal to U, that is internal energy, plus kinetic energy plus potential energy. Actually I think our lecture, ठीक आहे, आपलं लेक्चर संपलेलं आहे इथं. In next lecture we will see remaining parts. So anyone having any doubt up to that? Okay.
your attendance and then we will stop here. Remaining we will see in the next lecture. I will upload MCQs today or maybe tomorrow, and you write all these things there. That is that all the MCQs, not all MCQs, 30 MCQs you have to write in the assignment. Roll number 1, Present, sir. 2, Yes, sir. 3, Present, sir. 4. Roll number 4 absent. Okay, 4 is also present. 5, Present, sir. 6, Present. 7, Present, sir. 8, Yes, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, 14 absent, 15, 15 also absent, 15 also absent, 16, 16 absent, 17, Present, sir. 18, 18, स्वप्नील धालगुडे, स्वप्नील धालगुडे आहे की इथं? धुलगुडे, स्वप्नील. Okay, स्वप्नील is absent. 19, Present, sir. okay, 20, Present, sir. 21, 21 absent, 22, Present, sir. 23, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 26 absent, 27, Present, sir. 28, 20, Present, sir. 26. 26 present, 28, 28 absent, 29, Present, sir. okay, 30, Present, sir. 31, Present, 31, sir. okay, 32, Present, sir. 33, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, 38 absent, 39, Present, sir. 40, 40 absent, 41, Present. 42, Present. 43, 43 absent, 44, 43 is present, Yes, sir. 45, 44 present. 45 is also present, 46, Present, sir. 47, 47, 48, Present, sir. 49, 49 absent, 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir.
53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Yes, sir. 60, Yes, sir. 61, Yes, sir. 62, Yes, sir. 63. Present, sir. Okay. So I will call absent roll numbers. Roll number 14, 15, Sir, 15 six- present. 15 present. Okay. 16, 21, 28, 38, 40, 47, and 49. So these are the absent roll numbers. Okay, so with this we will stop here. So thank you all of you. In next lecture we will see next part of this chapter.